ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಈ ಪಾಠದ ಭಾಗ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಐ ಲೀವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್, then come to the second part of the lesson, ಅಸಿ ಮಸಿ and ಕೃಷಿ. So before starting, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರೇಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ and sit in a quiet place, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಸೊ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಅಸಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್, ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕೃಷಿ ಇಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. And we learnt about the Asi, that is a war, the soldiers. What is the importance of the soldier? Adella we learnt in the part 1. So we'll come to the part 2. ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಜುಕೇಷನ್. Okay, Masi andre basically lekhani, pen, okay, which implies education. Okay, so the utmost important thing beyond protection is education. Shikshana, Masi andre shikshana endare sahitya rachane. So we can't just get knowledge just like that. We need a literature for that. We learn about few things, whether it is a science fiction or a history or geography. So we learn basically, okay. So sahitya rachane, the literature is very important. Pennu kadgakkinta harita ennuva gade. Gade is a proverb. So underline this proverb. Pennu kadgakkinta harita. Lekhani kadgakkinta harita. Harita andre sharp. The pen is very sharper than the sword. So why is this meaning? What is the inner meaning of this, Andre? You might have seen the newspaper and all. And the trolls nowadays, wherever you follow the Instagram or YouTube or wherever you write. So whatever we write, basically with the education, spreads faster than the sword. Alva? So that is the meaning of this one. So your pen, your words, your knowledge is more powerful than any kind of a weapon that is there in the world. So such a power that the lekhani, the pen has, that can transform the people easily. The good one can become a bad one easily. The bad one will become a very best one. It's all because of a knowledge. So that is the inner meaning of the pennu kadgakkinta harita. ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದದ್ದು ಇಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್, ಸಾಧಿಸು ಇಸ್ ಅಚೀವ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಖಡ್ಗ, ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಪೆನ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸಮ್ ವಾರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ and they won't find any kind of a victory. But sometimes it will happen just like that with any agreements, with a simple discussion, with a simple meeting, the entire war can be removed. Alva? So that is the thing that author want to convey here. ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಲೇಖನ, ದ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಕಾದಂಬರಿ, ದ ನಾವೆಲ್, ಕತೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಕವನ, ದ ಪೋಯಮ್, ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು, ದ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್, ಬದುಕು ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್, ಹಲವರು ಇಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ, ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ದಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಪವರ್ ದಟ್ ದ ಪೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಪಲ್ with your knowledge, with the education. That's why they always tell education is very important. So being literate is something, being educated is something, being a knowledgeable person is something else. Okay, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬರವಣಿಗೆ, ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್. ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಪವರ್ಫುಲ್. ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂದರೆ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಾಹಿತಿ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಡು ಅಂದರೆ ರೀಜನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ನೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸತ್ವ, ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ their writing. So we might like few author very badly. We love them. My favorite author is Purnachandra Tejasvi. Whatever I am right now, the knowledge and the kind of values that I am implying in my life, it's all because of a Purnachandra Tejasvi. So that is a kind of a powerful thing the author has. They can change the life of the other people very easily with their writings. So ಆ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ದ ಆಥರ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ such a respect. ಅಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಆಥರ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಸಾಹಿತಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, so they are telling what kind of a sahitya we have, the literature. Basavade Shivasharanara Vachana. So we have a Vachana Sahitya, Vachana. Dasara Kirtane, the Kirtane or the song written by Dasa, Purandaradasa and Kanakadasa. So hilli Vachana is by Basavanna Irbodu, Akka Mahadevi, Jedaradasi Maya. Many more people are there who have contributed for a Vachana. Kuvempu, our Rashtrakavi. So Kuvempu is the father of Purnachandra Tejasvi also. Bendre, ಇಂಥವರ ಕಾವ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಿಲ್ ನೌ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು. ಪರಿಣಾಮ ಇಸ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ implication that is leaving on the people. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ. The essence of that literature is the main reason, so that it is leaving that kind of implication, that kind of ಏನಂತಾರೆ effect on the people. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನಿಸುವುದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಪ್ರಗತಿ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವಲಂಬಿಸು ಇಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. So this is the meaning of this paragraph, and I will stop the second part video here. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. I'll be very happy to help you out. I've explained mostly all the words, new words. If in case if you think ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. Okay, so do not forget to watch the part 1 and part 2. Okay, part 1 is the previous one, this is the part 2. I'll meet you all with the part 3 video very soon anta helta. Thank you so much. Share this video with your friends who are struggling to understand this lesson, and do not forget to look into the playlist for the 10th standard Tili Kannada textbook. Thank you so much. Namaskara, dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will
bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.